The Lord is good. All the time. And all the time. The Lord is good and that is his nature. Wow. God is everywhere. Katonda ali buli wamu. Everybody say God is everywhere. God is everywhere. Say it because he's inside you. God is everywhere. He's in the chapel. God is everywhere. He's in the office. God is everywhere. He's at home. God is He's everywhere. in the taxi with you. God is everywhere. He's in the toilet. God is everywhere. Give him a big hand. Mukubireko mu ngalo. We cannot contain God in a place. Tetusobola kuumira Katonda mu kifo. He is also in the air we breathe. Ali mu mpewo gye tussa. And that the reason why ate ensonga lwaki this happens is because kino kituukawo kwe kuba it nti is God who created all things. Katonda ye yatonda ebintu It is byonna. God who made things happen. Katonda ye yaleetera Give ebintu him a okubaawo. big hand. He is the Lord of Lords, the King of Kings, and he Tumukubire is mu the ngalo kubanga Master ye of the Katonda w'abakatonda ate universe. kabaka w'abakabaka ate y'abissa ensi yonna. And so when you acknowledge that he is ever present, Era bw'okkiriza nti buli kaseera waali. according to the power of that manifested today, Okusinziira ku lw'amaanyi agalagiddwa olwaleero. everybody say he can heal everywhere. He can heal He everywhere. can heal anytime. He can heal He anytime. can heal anyone. He can heal Give anyone. yourself a big hand. That is a good Weekubire mu declaration. ngalo. Nowadays, Ennaku zino we are forgetting these teachings. twerabira okuyigirizibwa kuno. I would like to remind you. Njagala okubajjukiza. Number one, everybody say standing in the gap. Standing in the gap. Say it again. Standing in the gap. Say it because you are here and you want to stand in the gap for someone in Mulago Hospital. Standing in the gap. There is someone in Canada who does not have a paper. Standing in the gap. Someone in America who is in prison. Standing in the gap. Someone in Congo who is now kidnapped. Standing in the gap. Someone in school who is struggling to pass the exam. Standing in the gap. Give yourself a big hand. Weekubireko mu ngalo. I want you to learn Njagala oyige that when you stand in the gap for someone, nti bw'oyimirira mu kibangirizi ekyo ku lw'omuntu omulala, God is going to reach that person Omukama ajja tuuka eri omuntu oyo no matter how far. oba ali wala wa. I don't know why you came to Radio Maria Simanyi today, lwaki wazze ku Radio Maria but I can olwaleero. feel it in my heart. Naye nkiwulira mu mutima God gwange. is telling me right now to tell you, Omukama ngamba kati okukugamba He will handle those people for you. ajja kukola ku bantu abo ku lulwo. I know someone here who have somebody in the hospital. Nina wano gwe mmanyi oyina omulwadde mu There ddwaliro. is a judge in the village sick right now. Waliwo jjajja ali mu kyalo nga There is a mulwadde. brother that you have has a paralysis. Waliwo mwannyoko There eyasanyaladde. is a very big problem in the family because one is in the prison. Waliwo ekizibu mu famire kubanga waliwo ali mu kkomera. You don't have to go there right now. Toyina genda eyo kaakati. Stay exactly where you are. Sigala awo w'oli. Stand in the gap for the person. Yimirira mu kibangirizi ekyo ku lw'omuntu The oyo. Lord will reach them right Omukama now. ajja batuukako kaakati. God today on this Wednesday, Omukama olwaleero ku even lwokusatu before you luno take the chai nga and the tonnanywa soda nakacaayi today, oba kasooda, He can send angels right there. asobola osindika bamalayika eyo. You have a sister in Nebi. Oyina mwannyoko I know you Enebbi. have someone in Masaka right Oyina now. gw'oyina e Masaka. Somebody is crying out there in a patch. Waliwo akaaba ali apach. Stand in the gap for them. Yimirira mu kibangirizi ekyo. That's why today, Y'ensonga lwaki when I olwaleero pour that oil in your hand, bw'onaayibwako amafuta, I want you to stand in the gap for someone. njagala oyimirire mu kibangirizi ku Do lw'omuntu. you have someone Oyinayo omuntu who wants to be at Radio Maria? ayagala okuba ku Radio Maria. Or do you have someone Oyina omuntu who do not want to be here? atayagala na kubeera wano. You can also stand for them. Osobola oyimirira ku luwaabwe. When there is a distance between you Bwe wabawo ekibangirizi and a masekkati gammwe person that you want to pray for, n'omuntu oyo gw'osabira, even in the Bible today, ne Bayibuli the olwaleero, distance between Jesus and the woman ekibangirizi wakati wa was a Yesu big n'omukyala crowd. gyali bantu Was a bangi. busy crowd. Baali bantu bangi. A woman being pushed and tossed away. Omukyala ng'asindikibwa eri. And all she can do Naye kyasobola okukola is touch the end of Jesus' cassock.
kwata ku nkomerero y'olugoye lwa Yesu. She touched the edge of the kanzu. N'akwata ku kanzu eno wansi ddala. And power came upon her. Amaanyi ne gamukkako. 12 years of bleeding. Emyaka 12 ng'alina ekikulukuto ng'abonaabona. Give her a big and she got Mukubire mu cured. ngalo yawonyezebwa. I want you to stand in the gap for somebody. Njagala oyimirire mu kibangirizo ekyo ku Somebody lw'omuntu. here has a daughter in America. Waliwo ayina omuwala wo ali Amerika. Somebody here has someone in Qatar right Oyina now. gw'oyina ali Qatar. And they are afraid because the bomb from America is coming. Batidde kubanga bomu zijja. I want you to know. Njagala okimanye. Turn to the person beside you and say, stand in the gap. Stand in the gap. Say to the other one. Stand in the Those gap. who need to pray for the boyfriend. Stand in the gap. Pray for the boss. Stand in the Pray gap. for somebody sick here. Stand in the Give gap. yourself a big and you can Weekubireko stand. mu ngalo osobola oyimirira mu kibangirizo ekyo. Standing in the gap is very important. Okuyimirira mu kibangirizi The kikulu. second thing I want to teach you. Ekyokubiri kye njagala I've learned obayigiriza. this as a younger priest. Akiize ng'omusaasolodoti But omuto. many have forgotten it, even you. Era bangi bakyerabidde nammwe Everybody mwennyini. say, stand in the glory. Stand in the glory. Say it again. Stand in the glory. Those who can worship God even from their hearts. Stand in the glory. Those who can lift their arms in prayer because they feel God. Stand in the glory. Those who can dance around here and nobody even bother with you, you just keep dancing. Stand in the glory. You have a big body and nobody think you can bend and you can just turn around, and you do it because you're in the glory of God. Stand in that Give glory. yourself a big and you laugh. Weekubireko mu ngalo kubanga oyimiridde mu kitiibwa. One of the biggest problems with Catholics, Ekizibu kye tulina I ng'Abakatuliki. say Catholics, Njogedde ku Bakatuliki. simply because many of them do not know how to stand in the glory. Bangi tebamanyi yimirira mu The kitiibwa. locals, they know it very well. Abalokole bakitegeera. Some charismatic know it. Abamu abakarismatic tugenda They tubitegeera. stand in Shekinah. Bayimirira mu shankayina eyo. Shekinah means the glory of God. Ekitiibwa kya Katonda ekyo. They follow inside what the presence feel inside them. Ne bagoberera kiki okubeerawo kye kibalagira. Some of you are not in glory. Abamu tetuli mu kitiibwa. Some of you are just there in an exercise. Abamu awo tuli awo tukola bwe Like exercise. you are doing an aerobics, Tulinga abakedde ku makya tuddukemu. Zumba. or you are walking like a soldier. Oli awo okumba nga Have you musirikale. ever prayed with somebody Wali osabyeko n'omuntu who do not stand in glory, nga tayimirira mu kitiibwa but they pray? naye yeegayirira They pray the rosary. ne basoma sappule. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. N'akulula Mirembe Mariya bw'atyo. Henry, put off the light, I told you. N'aggambye ejjako ettaala. Holy Mary, Mother of God, pray for us Now, sinners. ne yeeyongera Now and at the maaso. hour. Our Father who art in Kitaffe heaven. ali mu ggulu. The door, I told you to close the Oluggi door. nabagambye mu luggale mwagaanye. Glory be to the Father. To the Ekitiibwa Son. kibe kya paatiri. Madam, have you prayed? Weegayiridde ggwe. There are some men in the church, I saw them. Waliwo abasajja mu kereziya In the yabalaba mass. mu kitambiro ky'emmisa. Oh Lord, have mercy. Tuyimba saasira bwe tutyo. What a beautiful girl. Where is it from? Omuwala ono ng'anyirira bannaaye. Bambina? Oh Lord, N'omaliriza. have mercy. Are you in glory? Oli mu kitiibwa ggwe. Some of you laugh at some people Abamu tusekerera when abalala they sing. nga bayimba They can raise their hands. ne bayimutsa emikono. Me, I control myself sometimes Ye olumu yeefuga. because sometimes they don't understand. Ebiseera ebimu When tabitegeera I naye. can feel the worship, Naye ng'awulira I okusinza. close my eyes and I open my eyes. N'azibiriza n'aggula Some emikono. people even faint. Abamu ne bagwa ne ku ttaka. Some people just dance out of nowhere. Abamu ne bafuna amazina nabo tebategeera Some gye people biva. clap like they can't control themselves. Abamu ne bakuba engalo nga bayinga abalina ekibasindiikiriza. Those people stand in glory. Abantu abo bayimirira mu kitiibwa. Do you know who you are? Omanyi ky'oli ggwe. When you learn to stand in glory, Bw'oyiga okuyimirira mu kitiibwa, you learn how to worship. oyiga okusinza. Do you know that when you control God's glory, Okimanyi nti bw'ofuga You get a lot ekitiibwa kya Katonda, a lot of pressure in prayer?
owulira nga oyina Everybody say ekikusindiikiriza mu pressure in ssaala. prayer. Pressure in prayer. Say it for those who keep on fainting, Pressure in who keep prayer. on shaking every time they receive communion, Pressure in who prayer. cannot control tears when they are and then others are disturbed. Pressure in prayer. Those who can just fall down and start shaking like a snake. Pressure in prayer. Not every time you manifest in prayer, Si buli kaseera lw'obaako embeera Remember ekutuukako this. mu ssaala jjukira kino you are attacked by the evil one. nti No. oba olumbiddwa sitaani nedda. There are times Waliwo you ebiseera manifest embeera eyo because lwekutuukako God's glory wants to explode in you. kubanga ekitiibwa kya Katonda kiri muli kinyeenya amaanyi you are mangi holding tosobola it ate naawe ogabikkiridde Because you are afraid people might laugh at kubanga you. otidde abantu banaakusekerera. Some people ask me even now at YouTube, Abantu era bamubuuza ne ku YouTube why do kati, you preach when your eyes are closed? lwaki oyigiriza nga amaaso go I gazibiddwa? can say I don't know. N'agamba tamanyi. But when I close my Naye eyes, bw'agazibiriza I even told this to people before I came. yakigamba ye n'abantu nga tannajja. I don't know what I'm preaching today. Tamanyi kyayigiriza But here I lwaleero. am. Naye wano I waali could close my eyes. era bw'azibiriza I could see it like a TV. n'alabanga ka TV The kati. glory of God is right Ekitiibwa kya here. Katonda kiri wano. When you develop the standing in glory, Bw'okuza embeera eno ey'okuyimirira mu kitiibwa, people develop gifts. abantu batandika okufuna ebitone. Everybody say gifts. Gifts. Say it. Gifts. Say it because you can see some visions. Gifts. You can hear some noises and voices. Gifts. You can see something coming up like a fire. Gifts. You can touch and people can heal. Gifts. Give yourself a big and you understand. Weekubireko mu ngalo kubanga okitegeera. But there are some who are just so stiff like a bamboo. Naye waliwo abali awo baaguma balinga lumuli. And there is nothing there. Just pure performance. Tewali kiriwo waliwo we bali. I used to tell my singers, Yagamba nga abayimbi be. there is a difference between performing and ministering. Waliwo enjawulo wakati w'okuba nga When you sing oweereza and you listen ate to each n'okuyimba obuyimbi. And you know the one leading you. Era ng'omanyi n'akukulembera. Everybody was so surprised. Buli omu ne yeewuunya. And I'm saying this. Era akyogera kino. This popular pastor that have come to Uganda. Ono pasita yazze mu Uganda. Everybody criticize him. Buli omu amwogerera. But I am telling you, Naye nkugamba kino. even on that day, Ne ku lunaku olwo. give the Lord a big and his glory is in that place. Ekitiibwa kyo kyali awo. Instead of criticizing people, Mu kifo ky'okwogerera why abalala. don't you learn a lesson from me? Lwaki tobayigako ekintu? How do you pray? Ngeri ki gye weegayiriramu? Some people, Hail Mary, full of grace, the Lord is Abamu with you. tukalabula Holy Mary, mirembe Mother Maria of God, tulinga pray for generator. us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Oli awo. Is it praying, madam? Oli kwegayirira ggwe. Why don't you go to the toilet and scratch yourself there? Oba ne bw'onoogenda wa? You have to understand. Olina okukitegeera. When you feel the Spirit, Bw'owulira mwoyo, you move with it. n'otambula n'omwoyo. Some people can pray and stand in glory Abamu beegayirira ne bayimirira mu even when they kitiibwa are alone. nga balina bokka. You can put a mat in your room, N'oteeka omukeeka mu sit down kisenge there, kyo, n'otuula and you awo. feel God's presence. N'owulira okubeerawo kwa And you lift Katonda. your hands up. N'ositula You emikono can gyo. sing a nice, Osobola n'oyimba a nice oluyimba. song, N'oyimba oluyimba and you feel your olulungi. heart beating. N'owulira ng'omutima gwo gukukuba. Don't stop it. Togulekeza Because awo. if you stop, you get, Kubanga bw'onoogulekeza and then you awo, can faint. oyinza oggwawo. Just relax and let the glory of God come. Kakkana ekitiibwa kya Katonda Everybody say standing in the gap. standing in the gap. Number 2, everybody say standing in glory. Standing in glory. The next one is very important. Ekirala kya mugaso nnyo. Some people never understood Abamu this. tebaakitegeera kino. Everybody say standing in righteousness. Standing in righteousness. Say it because you have a very bad relative who practice witchcraft. Standing in righteousness. You have a son who hate the church and go and follow some demon worshiping. Standing in righteousness. You have someone who drink day and night and don't even believe in God. Standing in righteousness. You have a husband who is an adulterer. Standing in A righteousness. wife who is not faithful to you. Standing in You have righteousness. children who are all drug addicts. Standing in righteousness. You have a child and a girl who actually pregnanted 3 times by men that she doesn't even know. Standing in righteousness. There is a lot of unrighteousness Waliwo obutali butuukirivu beginning with bungi. ourselves Nga tutandikirako ffe ffennyini. down to the members of our family. Ate n'eyo mu bantu ba At famire zaffe. times, Ebiseera ebimu by standing in the gap, nga tuyimiridde mu kibangirizi you kino. must stand in righteousness. Tulina okuyimirira mu butuufu ne mu Claim butuukirivu. the righteousness of God.
tuyite obutuukirivu Say, bwa God, I Katonda. want your holiness. Tugambe nti Mukama njagala I want your obutuukirivu bwo. righteousness. Mukama njagala And I want you obutuufu bwo. to touch my son Era njagala okwate ku who has been mutabani wange removed from school 2 times abadde agobeddwa mu ssomero for emirundi ebiri gayism, nga for akola practicing ebisiyaga. things he should not do. Waliwo I ebintu want you bye to tuyitayina stand kukola. for my daughter Njagala oyimirire ku who lwa has muwala been wange pregnanted by a man. eyafuna And olubuto now she wants to abort her child. kati ayagala kujja mu lubuto luno. Do you stand in the gap in righteousness? Oyimirira mu kibangirizi I can n'obutuufu. say this to you because Kino nkigamba I kubanga pick up babies almost every week. alonda abaana kumpi buli Those people who wiiki. want to throw away their children, Abantu abaagala ossuula abaana baabwe I eri collected them. n'abajjayo. Last week, Wiiki ewedde they will call us to rescue in the police. baabayise ku poliisi I saw okutaasa. a bag of clothes. N'alaba ekisawo Hey, I said to ky'engoye myself, n'agamba kiki kino. Afande, you're calling me to pick up a bag of clothes. Afande ompise ku kimangoye. Afande said, Father, open it. N'amugamba ggula engoye We ezo. open. Bwe bagguddewo We found a baby inside. basanzeemu omwana. I named the baby Leo Bamuyise in honor of the Pope. Leewo. But I said, who will throw a child together with the clothes N'agamba ani asobola ossuula omwana ate and n'engoye pretend to donate it? ate n'abanga awaddeyo Do you know engoye. why I get blessed every day? Omanyi lwaki afuna emikisa I buli am not lunaku? boasting. I'm telling you God's glory. Teyeeraga wabula ababuulira ekitiibwa Because kya I Katonda. make it my commitment Kubanga yakifuula nkola to ye stand in righteousness okuyimirira mu for butuufu all the babies being abandoned eri abaana abo by abalekeddwawo, evil people, eri abantu by abo people who ab'ebikola make wrong ebikyamu, choices. abo abakola Give the Lord a enteekateeka big enkyamu hand, ne he is balondawo ebikyamu glorified. naye ekitiibwa kye ne kiragibwa. Do you have someone in the family Olina omuntu mu famire whom you know really embrace evil, gw'omanyi eyayaniriza ebikolwa ebibi, Witchcraft. eddogo, practicing these things that are not allowed ali awo akola ebintu by God, ebitakkirizibwa Katonda, abomination? alinga alumba Learn to Katonda stand in righteousness. naye yimirira mu butuufu. You can decide, let me come to Radio Maria Oyinza okugamba kanzite and ku let Radio me sit Maria down by Mother Mary there. era leka ntuulewo wa Bikira Maria Because wali. these days my boyfriend is misbehaving. Kubanga ennaku zino I olulenzi saw him lwange post lweyisa bubi. another girl. Namulabye ate ateekayo omuwala And omulala then in his status, ate ku sitetasi she was calling me Proxy, yabadde ampita Proxy and my name is Matilda. ate nze Matilda. Is that a mistake? Eyo nsobi. The man starts misbehaving. Omusajja n'atandika okweyisa mu mbeera Then you see gy'otategeera. even your husband Era n'olaba omusajja wo coming late ajja akikeereze on the phone. aba ku ssimu She tells you he'll go to the toilet agamba and you agenzeeko check mu the latrine. kabuyonjo. He's talking to somebody, Ogenda otuukayo ayina gw'ayogera naye, talking to someone. ayina gw'akubidde akasimu. Anita. Anita linnya ly'owulira lyokka. So now you go there to Mother Mary. Kati n'ogenda ewa Bikira Let me Maria stand in righteousness. n'ogamba kanyimirire mu butuufu. You stay there with her N'osigalawo ne Bikira and you Maria pray. ne weegayirira. God, I'm standing for Edwin right now. Mukama nyimirira ku lwa Edwin taddamu oyita Anita. Is that you, Irene? Irene gwe wootyo. Edwin, you're in trouble. Anita. God, I'm standing for Edwin right now. Mukama nyimirira ku lwa Edwin kaakati. Do you have this mind sometimes? Oyina Or ekirowoozo you kino. come to Radio Maria only for you, Oba ojja ku Radio Maria for kululwo my wekka. car, for my travel to Motoka yange America, kugenda Amerika. for my job. Mulimu gwange. Learn to stand in righteousness Yiga okuyimirira mu butuufu for someone. ku lw'omuntu omulala For someone who needs God. eyeetaaga Katonda. Sometimes you can be walking with people Ebiseera ebimu oyinza who are okuba ng'otambula misbehaving, n'abantu cheating, stealing. nga bali awo babbi, bali awo Let bayenda me go to the buyenzi, blessed sacrament. n'ogamba kaŋŋende mu I saakaramentu, stay there n'osigala eyo. and I know these people. Era mmanyi abantu bano Give them a big and the Lord will handle them. bakubire mu ngalo kubanga Katonda ajja bakolako. Everybody say, I'm standing in righteousness. I'm standing in Say for righteousness. those who have husbands who are not real, I'm standing in those righteousness. who have relatives who are witches, I'm standing in those righteousness. who have some children who are misbehaving, I'm standing in some cousin righteousness. sisters who are cheating, I'm standing in cousin righteousness. brothers who are going to bad witch doctors. I'm standing in Give righteousness. yourself a big and you're standing in Weekubire mu righteousness. ngalo oyimiridde mu butuufu obwo.
You will see why you will get blessed. ojja kulaba lwaki onoofuna How emikisa. many of you have NGOs here? Bameka ku ffe abalina You ebibiina started ebiyamba. putting an NGO Watandika ekibiina ekyo for girls who are abused. eky'abawala abo Give abatulugunyizibwa. yourself a big and you are standing in righteousness. for Weekubire mu them. ngalo oyimiridde mu butuufu ku How lwabo. many of you here has a group Bameka ku ffe abalina ekibiina of people who are going to prison? eky'abantu abagenda mu Give yourself kkomera. a big and you're standing in righteousness. for them. Bakubire mu ngalo kubanga bakola ekituufu ekyo. Every Wednesday, Buli lwakusatu my own company go to Luzira, ekibiina kya Father and kigenda on Luzira. Thursday they go to Chigo. Ku lwokuna ne bagenda Now on ekigo. Saturday they go somewhere in Chirinyamitiana. Ku lwomukaaga ate ne bagenda ekirinda Every time they Mityana. will tell me, Buli kaseera bamugamba. say, Father, ever since we went to the prison, Father okuva lwe twatandika okugenda mu makomera. how come our people are changing? Ng'abantu baffe I batandise said, okukyuka. aren't you happy? Ne ogamba temuli You are basanyufu. standing in righteousness Muyimiridde mu for butuufu those prisoners. eri abo abasibe. Some of them are in prison for no fault of their own. Abamu bali mu makomera Some nga of them are tebalina in kye prison baakola. for their own mothers, Abamu lwa bamaama baabwe. for their own wrongdoings. Olumu lwa But bikolwa by the byabwe. fact that you stand in the gap for them, Naye kuba oyimirira mu kibangirizo give ekyo. yourself a big and you will get blessed. Weekubire mu ngalo ojja kufuna omukisa. When you pick an envelope of Radio Maria, Bw'ofuna ebbaasa ya Radio Maria, do you know you are also standing in righteousness? okimanyi nti oyimirira mu butuufu. Do you know it? Okimanyi ekyo. Do you know how many people Omanyi bantu bameka listening to Radio Maria abawuliriza Radio Maria decided to return back to the Catholic Church? abasazeewo okudda mu Give Kereziya them a big Katolika. and more will come back. Bakubire mu ngalo kubanga n'abalala bajja. Do you know that because of your envelope, Omanyi ku lw'ebbaasa yo those who listen to Papa Rogers, abo abawuliriza Papa when they are Rogers discussing about witchcraft, nga boogera ku ddogo, about witch doctors, nga boogera ku basamize, some of them who practice abamu nga babadde babikola, decided to abandon ne witchcraft bagamba wayi katuleke and eddogo, came here repenting. ne badda nga beenenya wano. I have a couple here 2 months ago. Ayina abaagalana abajja wano emyezi ebiri egyayita. They said they were quarreling, Mbu baali bayomba. but the son started playing Omutabani n'atandika okuzannya the radio. Radio Maria. And in the evening, Father JB Ate Father has a JB catechism. yali asomesa He katikisi was talking about marriage. ng'ayogera ku bufumbo. They stopped their quarreling for a while. Ne basooka balekerawo You okuyomba. call it ceasefire. Ne bakkakkanya omuliro. And they ended up sitting there. Ne batuula awo. By the end of the Bwe program, baamaliriza puroguramu eyo, before Julius coming to, nga Julius tannajja kukyusakyusa awo, they just went back. ne baddayo. Everything went quiet. Buli kimu ne kisirikira awo. They came here. Ne bajja wano. Say, Father, thank you for the radio Ne program. bagamba Father mwebale It puroguramu has za changed radio. our lives. Zikyusizza obulamu bwaffe. Don't thank me. Teweebaza Father. Thank yourselves. Weebaze ggwe And thank wennyini. your envelopes. Ate ne bbaasa eyo Because you gy'owaayo. keep Radio Maria going. Kubanga Radio Maria gitwala Give yourself maaso. a big and you are standing in Weekubire mu ngalo righteousness. kubanga oyimiridde mu butuufu. For people who need God. Eri abantu abeetaaga Katonda. If you are not convinced of what I preach today, Era bw'oba kibayigiriza tekikutteeko leero, then leave. ogira ogenda Because you're wasting your time. kubanga oyonoona budde bwo. Today, Olwaleero we are standing in the gap for someone. tuyimirira mu kibangirizi ku lw'omuntu I want omulala. you to close your eyes. Njagala ozibirize amaaso. I want you to remember. Ojjukire, Do you need to stand in glory? weetaaga oyimirira mu Maybe kitiibwa. you are not praying well. Oba obadde teweegayirira Maybe bulungi. these days you are backsliding. Oba ennaku zino dde Do you need emabega. some more glory? Weetaaga ekitiibwa Maybe ekirala. when you are praying, you're like a robot. Oba bw'osaba olinga You awo. criticize others Weemulugunya ku instead of lw'abalala. focusing on your own Mu kifo worship. ky'okwetunulako Maybe these days you are caught up with the numbers of how many our fathers Hail Mary. oba ennaku zino But you're onoonya not feeling the presence mirembe of Mariya God. mmeka naye tewulira kubeerawo kwa We are Katonda. going to stand in glory today. Tugenda yimirira mu kitiibwa And you will olwaleero. feel the presence of God. Era ojja wulira okubeerawo kwa Katonda. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Maybe you need to stand in righteousness. Because somebody in your family is misbehaving. Someone in America, someone in Canada, someone in Iran.